Le temps que vous êtes en train de vous connecter, on vous invite aussi de vous connecter au système d'interprétation, comme on aura des intervenants en français et en anglais aujourd'hui. Donc, si vous n'êtes pas bilingue, on vous encourage de vous connecter là. Vous pouvez cliquer sur le bouton d'interprétation, sélectionner la langue que vous souhaitez entendre. Wonderful to see everyone here. Thank you so much for joining, and we are going to start on time today as we have a packed agenda. So to get us started and to kick us off, let me first just briefly introduce myself. My name is Kayla Gay. I am a member of the Program Cycle Support Team. We've been working with the Maharo and FIOVANA RFSAs, as well as USAID to put together this event. And so we're really looking forward to being able to engage with you all. To kick off the event, it's with great pleasure that I would like to introduce Mr. Charles Wanju, who is the Acting Director for the Integrated Development and Emergency Assistance Office at USAID Madagascar, to share a few opening remarks with the group. So Charles, over to you. Yeah, thank you. Sorry, I was trying to unmute myself. So thank you so much. This is very exciting to see ourselves at this just after a long 5 years or 4 years plus of implementation of the RFSAs, and us talking now about how we should look at our experiences and going forward, how we are going to make sure we maximize on our experiences. And when I was thinking about this, I was very excited to see we are talking the same language as a mission or as a USAID, as an agency, speaking the same thing of thinking how we are layering, sequencing, and integrating our programs. We were just a few weeks or even a month ago visiting some of our projects in the south on Madagascar, and you look at how people are working together, whether it's in the same organization or two different organizations working together to make sure that they are layering, integrating, and working together in the same areas. This is what we should be doing. It should be the order of the day, but I think we don't start by knowing. I think our experiences have taught us now that this is the way to go. So I'm very excited to see that we're getting together these 2 days to just brainstorm and think about that and work around how these experiences can help us to maximize on our resources as we move forward. As a mission here, we are also looking internally as offices, technical offices, and our mission director challenging us also to think how we layer, sequence, and work together as different technical offices in same areas we work to maximize on our impact. So I wish you a very fruitful discussion for the next 2 days. And I know after this, we are going to come out with very specific lessons we've learned and also strategies on how we move forward. Otherwise, I wish you happy discussions. And again, my name is Charles Wanju. I'm the director for the IDEA office here in Madagascar. Good luck with the discussions. Thank you for the opportunity to be here with you guys. Thank you so much, Charles. So now we'll just remind everyone briefly of the agenda, the plan for today, as well as for tomorrow for those who are joining us. So today we are going to get started with brief overviews from each FIOVANA and Maharo to allow you all to familiarize yourselves a little bit with their programs. And then we're going to dive in, spend most of today on a panel discussion. We are lucky to have two panelists from each FIOVANA and Maharo with us, as well as a representative from the USAID Madagascar mission team. So you'll be able to hear from them, learn about experiences they've had with sequencing, layering, and integration in the Madagascar RFSAs, ask some questions, and be able to engage around that theme. At the end of the day today, we'll spend a little bit of time just having a brief debrief all together in plenary before closing. Tomorrow, we hope you all will be able to join us tomorrow, is going to focus on more interactive breakout discussions. So after a very brief opening, we'll dive into the first round. You all will have 4 options of themes related to sequencing, layering, and integration to choose from. And in each theme, you'll get to hear from a technical lead from both FIOVANA and Maharo RFSAs on some of their experiences in that area.
and ask questions, engage in discussion, be able to share some of your own experiences and discuss together as a group. There'll be a short break where you're able to transition to a different topic of your choosing out of those 4 themes presented, and engage in another type of discussion with a new group of participants before we close. So if we look at the next slide, throughout both today and tomorrow, the focus is on sequencing, layering, and integrating interventions. And we'll see how these RFSAs have been able to take their programs from recovery through to resilience. So we're very lucky to be able to really dive into this theme through the panel today and through the breakouts tomorrow. We do ask that you all focus your questions on this thematic area. And then just to remind you of the specific breakout topics that you'll be able to choose from if you join tomorrow for those interactive sessions. The first will focus on using a community-based approach for determining appropriate sequencing, layering, and integration. That allows the RFSAs to ensure motivation and to sustain results. So we'll have a conversation around that. The second option is around challenges and good practices for sequencing, layering, and integrating interventions, specifically in a context of shocks. So we'll be able to hear about some of the challenges, some of the shocks faced in the Malagasy context, how those RFSAs have been able to respond. The third topic is related to coordinating sequencing, layering, and integration with different actors, especially working in shared geographic zones, and how that can contribute to effective programming. And then the last option is related to helpful tools. What tools have been most useful for these RFSAs determine appropriate sequencing and layering of interventions for their programs. And as I mentioned, throughout each of these, there'll be a chance to share some of your experiences as well. So that is the plan for these 2 days. As I mentioned, we are going to kick off with overviews from each RFSA, so you can get a little bit of a sense of their programming. So I would like to introduce, for our first RFSA for FIOVANA, Dr. Yolisa Mashologu, who is the Strategic Learning Lead, who will be able to share a little bit more about the FIOVANA RFSA. So Yolisa, we'll hand it over to you and get your slides up and going. All right, please take it away. Thank you. Greetings to all. Bonjour à tous. Je m'appelle Yolisa Mashologu. Je suis responsable pour l'apprentissage stratégique dans le projet FIOVANA. I will present in English, and I have just turned on the camera just to say hello to you. However, to maximize on my connection, I'll have to turn off the camera. So it's been nice seeing you, and goodbye for now, but I'm still here. Greetings, colleague. As I mentioned, I am Dr. Yolisa Mashologu, and I am the Strategic Learning Lead for the FIOVANA project. This presentation is a brief overview on FIOVANA's work in Madagascar and how the project is addressing different aspects of sequencing, layering, and integration. Next slide, please. FIOVANA is a Malagasy word for change. To effect this change, there's a goal, as stated in this slide, which basically conforms with established and known RFSA objectives. The project has a 5-year time frame, which started in October 2019 and will end in September 2024. The project is working at household level and targeting defined population groups. 5 partners, as presented at the bottom of this slide: ADRA, FHI 360, which oversees social and behavior change, AVSF, partnering on agriculture, Tango as the research partner, and FIANSO, the governance partner. Next slide, please.
In alignment with the RFSA theory of change model, there are 3 FIOVANA purposes with linked outcomes. P1, health, targeting women of reproductive age, WRA, and children under 5, CU5. P2, agriculture, focusing on women and young men, WYM, including income generating activities, IGAs. P3, resilience. There are also cross-cutting areas of work not depicted in this slide. Social behavior and change, SBC. Gender, youth, and social dynamics, GYSD. And environment. As applicable to sequencing, layering, and integration, SLI, and the theory of change model, a working definition for FIOVANA describes the processes of initiating interventions and the course of action for those interventions. SLI processes within and across the 3 FIOVANA purposes are complementary and coherent. Next slide, please. A key approach or process for FIOVANA with respect to SLI was community-level engagement and visioning. These pictures show examples from the community aspects of the SLI within and across the purposes. These pictures also highlight various aspects of layering and integration. For example, inclusion of fathers and child health and nutrition, schools and youth involvement in health and nutrition, including water and sanitation hygiene, WASH, women in farmer group activities, women constructing cyclone-resistant huts for community environmental rehabilitation. Next slide, please. This slide is an overview of the geographic region of Southeast SE Madagascar, where FIOVANA is implementing activities and the different administrative levels it is working with its stakeholders and beneficiaries. Next slide, please. Making reference to the SLI context and the relevant areas of work, these points are brief examples on how SLI has been addressed within FIOVANA. What has been acknowledged is that COVID-19, cyclones, the Southeast Madagascar security situation, transportation infrastructure, changes in the global economy, and inflation impacted on project implementation. Firstly, COVID-19 and farmers groups activities. The planned SLI was based on an approach that started with farmer market schools, FMS, followed by farmer field schools, FFS, then establishment of saving and loans associations, SLAs. FMS activities required in-person trainings which could not be conducted due to COVID-19 restrictions. Alternative online trainings presented challenges. FMS activities were therefore deferred, and a new approach starting with FFSs and SLAs was planned and undertaken. Cyclones. P3 Disaster Risk Management Committees, DRMC, facilitated trainings of newly established community-based groups. Plans were revised to undertake training concurrent with implementation to catch up with set timeframes. Security issues. The Southeast SE region is a vulnerable region security-wise. FIOVANA workers and beneficiaries have been victims of high-risk security situations which affected progress. Victims included SLA members and income-generating activities, IGA groups.
One approach that Purpose 1 undertook to address the threats was to pair frontline workers or to arrange group activities with other FIOVANA purposes frontline workers. Transportation infrastructure. Access to implementation sites by FIOVANA teams on various aspects. For example, food and non-food interventions affected SLI. The project engaged with local authorities and different stakeholders to rehabilitate routes. Next slide, please. These are pictures on how that demonstrate how groups actually address sustainability with SLI on their own initiatives. One plant nursery began making and using biodegradable plant pots instead of plastic pots, which in turn led to environmental conservation efforts, which were actually not part of the original project implementation plans. Through the DRMC, a community built a meeting shelter. These innovations are good practices that can be further expanded on. Next slide, please. Summarizing some of FIOVANA key findings and recommendations as applicable to SLI and the priority topics for this PCS learning event, here are some highlights. A community-based approach for SLI is the water and sanitation hygiene WASH co-creation approach. Through initial community consultations, a phased implementation process has led to open defecation-free certification in those communities. Another example is the Baby Friendly Community Initiative, BFCI, through which the continuum of care for beneficiaries is extended beyond the health facility. Both these examples also entailed integrations with P2, agriculture, through the SLAs and food production, respectively. In the context of shocks, an example of SLI is Food for Work, FFW, through which key transportation routes are rehabilitated. Another example is construction of the cyclone-resistant huts. Building of the huts has also strengthened the skills and empowered women construction workers. Coordination with different actors. Public sector partnerships contribute to building of administrative capacities within the project. The private sector engagement has played an integral part of coordination and facilitation, including training. Working with representative groups such as youth groups or people with disabilities has contributed to the development of sustainable plans. SBC tools such as the household scorecard have led to increased knowledge and interactions among household members, which have led to improved health outcomes for beneficiaries. Additionally, the community dashboard as a tool for monitoring community development and rewarding communities for their achievements according to different levels. Next slide, please. Here, we would like to highlight how SLI within the FIOVANA context has also been a platform for the shift from a humanitarian response to a sustainable development response. It goes without saying that community engagement has been crucial. Working together with beneficiaries to determine their needs
instead of introducing a prescribed and complete package, enabled development of sustainable outcomes. The examples of open defecation-free ODF certification through the WASH co-creation approach and the P3 purpose all-inclusive approach on resilience work to address shocks. Empowerment of project beneficiaries. DRMCs took initiatives to expand beyond their mandates. The examples of constructing a community meeting shelter or rehabilitation of a bridge were outcomes of being empowered. The SBC Household Scorecard has added another dimension to monitoring growth in children. Working with existing tools, it has enhanced routine child growth monitoring. Another example is youth volunteers working to complement regional gender-based violence reporting processes. Adapting implementation pathways based on learning experiences. The example of the unforeseen delays with initiating FMSS plan entailed adaptation while still addressing SLI to achieve planned outcomes. Lastly, integration across the different purposes in accordance with the theory of change model has been instrumental in contributing to sustainability. Next slide, please. Thank you so much, Dr. Yolisa. Yes. Thank you, we appreciate it for the wonderful overview of the FIOVANA project. And we'll have the opportunity to dig in a little bit more once we get to the panel. But for the time being, I would like to hand over to our next guest, Dr. Cara Raboanarielina, who is the strategic lead for the Maharo team, so we can get a little bit of background on their activity as well. So Cara, over to you, please. Thank you, Kayla. And hi, everybody. Thank you all for joining us today. I'm very delighted and honored to share some of our key learnings on behalf of the Maharo Resilience Food Security activity. As you all know, the Resilience Food Security activities are a 5-year program implemented in the deep south of Madagascar, as you can see from the map. We operate in 3 districts in the southwest, and at FIOVANA and Ampani, and in Andry in Belu and Siombe districts. We reach about 280,000 participants. And the uniqueness of the Maharo program is we are an emergency program seeking to achieve development. It's worth noting, given the COVID context and also the emergency situation, most of our zones were in IPC4 in years 1 through 3. And this also, that's unique for our program in some RFSAs, as we do direct implementation in the Andry zone in Belu and Siombe district, employing over 400 staff, including our partner staff in the consortium of Venture 37, Humanity Inclusion International, Youth First, and our research partners, Cornell and Harvard universities, alongside our implementing partner, the development arm of the Catholic Church and Diocese in the southwest of Madagascar and Tuliar, CDD. Next slide, please. As many of the goals for the RFSAs, we aim to achieve and reduce acute food insecurity for the most vulnerable households, especially extremely poor pregnant and lactating women and children under 5. Purpose 1 seeks to layer that through improving formal and informal local governance systems to achieve inclusive and effective social service delivery to the most vulnerable households and individuals. On top of that, as the main aim of the program, Purpose 2 focuses on improving nutritional status of the most vulnerable pregnant and lactating women, adolescent girls, and children under 5, as well as improve health
system delivery, and wash behaviors. Purpose 3 focuses on improving resilient livelihoods so that the most vulnerable households, individuals, and communities improve their absorptive, adaptive, and transformative capacities to improve their resilience and ability to respond to and mitigate climate-related shocks, natural hazards, and stressors that happen in their daily lives. Next slide. When talking about the Great South of Madagascar, it's really necessary to give you, some of you who aren't familiar, the background. This is a beautiful picture near Bay in one of the main market hubs of our zone in Andry. Next slide. And one of the things to note of this context and for the Maharo program is the deep south of Madagascar is one of poor rural road infrastructure, creates isolation, and increases participants and communities' abilities to adapt and respond to climate-related shocks and events. You can see from the photos in the center, in terms of these prolonged droughts and dry spells, this means that limits communities' access to potable water for household consumption, water for livestock and productive assets, as well as limits their food insecurity, or limits their food security. This creates a very challenging and vulnerable environment. And this aspect of climate-related shocks is not something new to the zone, but has been ongoing since the last 30 years, as this is an area that is known for its arid climate and dry spells. Next slide, please. If you look at food security trends in southern Madagascar, this data represents some of the data that we collect through our Miora work in partnership with Cornell University. And this looks at resilience capacities. And one of the key indicators that we look at is food security over time in the 3 districts of the Maharo zones. And you can see when it hit its height in the 2018 crisis, which initiated many of the humanitarian work, including within CRS, but other partners at that time. It improved over time, but as you see, starting during COVID, it greatly increased. And you can see some, dips there, here and there, but it shows a kind of progressive chronic situation between the start of Maharo, those first 3 years. With the last 2 years, we see a gradual decrease of food security and improvements over time. And currently in Maharo zones, we have a great reduction of moderate acute malnutrition in all of Maharo communes for the last 2 years and last year especially. Next slide, please. So looking at our approach to integration, next slide. For CRS and for the context that we see in Maharo and also in southern Madagascar, we ground this on the humanitarian development and peace building coherence within our CRS programming, where we work in many countries undergoing the global or experiencing food crises. This is layered upon our approach to create positive, resilient livelihoods change and what we call our pathway to prosperity, which is based out of the pathway out of poverty from USAID. And the idea here is that we integrate, layer, and sequence various interventions to help communities and individuals be more resilient in the face of emergencies, climate crises, so that when shocks happen, they're able to recover and rebound and build their resilience capacities, build their livelihoods, and further expand their income generating opportunities to create positive change and to escape poverty. Next slide, please. For us in CRS Madagascar and also for the Maharo program, we look at sequencing, layering, and integration not only within our own program, but also leveraging and layering on various humanitarian projects that we have ongoing in the same zone. At the start of Maharo, it was designed to be layered with our RIMA, which is our other emergency program that was operating in the adjacent zones, in our control zones. And Maharo was delivering various resilience, livelihood, and food security programming in the treatment zones. So that meant that there was an opportunity to create a foundation for development to have that change. In 2 years after Maharo started and RIMA continued, we also layered our emergency seed program, Tabiri, to really help communities increase their access to much needed ag inputs, to seeds that are adapted to the drought context,
and also to improve their resilient livelihood outcomes. And at the right, this is really a visual representation of Maharo's approach on how the various technical interventions are sequenced, layered, and how the package of those services through co-location and coordination with our partner actors and the government of Madagascar, as well as other implementing partners, achieve that integration for impact. Next slide, please. Oh, there we go. Without going into all the detail of our colleagues and our team's amazing successes, I wanted to show you some of the pictures to really show the participants' views and their faces and bring their voices. As you saw from our HDP programming and layering on the pathway to prosperity, at the left, these are the interventions like SILK, Saving and Internal Lending Communities, or what others call VSLAs. These are essential to help communities increase their financial service participation, increase their savings to respond to shocks, and also protect their household assets and productive assets so that can help them build their livelihoods. At the same time, with Maharo, when we sequenced the SILK interventions, those were really driven by, at the bottom, the community visioning approach, where we used a participatory approach to identify communities' felt needs, their aspirations, their objectives for both resilience based on their resilience capacity and their vulnerabilities, alongside the KFF, or the Village Development Committees. Those are the local community governance structures, to help identify the community vision with the local community structures and help achieve that community development together. And the KFF are really the point of entry to create that linkage and build that social cohesion with SILK and improve that vertical linkage to outside actors operating at the commune and the regional governance structures. These were then also layered with many of our community-based natural resource management approaches. That's the CGRN, dune stabilization, the idea that we're helping from the KFF identify opportunities to link to environmental action plans. Also cross-cutting were our Miranzaka, or the gender champion approach, which really cuts across all areas from social protection to livelihood strengthening to income generating activities to help make them more gender responsive and also more inclusive in terms of the success. At the same time, what was really critical as the layering with the Tibiri program is the PISP approach. These are private input service providers, and they are a market-driven approach to help communities get access to much needed seed at an affordable rate, as well as help produce extension services delivery related to those different seeds. And those are supported through our producer learning centers that deliver demand-driven extension, as well as also provide access to technical service delivery through our government and other implementing partners in the zone. At the same time, in order to expand those livelihoods, the youth groups and youth entrepreneurs were working on various income generating activities to help really leverage that market-driven change. Through their access through PISPs, they have access to inputs, they're getting the technical support. But here you see the example in the center is some of our youth entrepreneurs who identified various income generating activities based on local demand. And there they are producing sand plats through their youth group that was then sold to our sister project, the Food for Education program, for their improved pit latrines in the schools. With the idea that at the top, you see other youth groups that are working on other income generating activities and entrepreneurship, and that helps expand and build on livelihoods. And at the center, all of this is centered around the idea that as we build social cohesion, as we lay on and diversify incomes, expand resilience capacities, and expand livelihoods options, the idea is we are helping center that social behavior change for nutrition outcomes through our care groups. And this is a picture of one of our lead mothers who, through the integration of the PLCs and through the integration of the care groups, helped learn how to produce specific nutrition recipes using improved and fortified flour from locally available foods and products that they were tailored then to the different children of different ages. Next slide. So overall,
I do not want to take away steal the thunder from my colleagues. They will be sharing more of those details tomorrow during the presentations. But at the basis, our key learning is it's critical to consider different groups' needs. Given the vulnerability in the context of the South, it's necessary to look at the needs of women, of those who are single-headed households, of youth, and also of the most vulnerable, especially persons with disabilities, to identify their aspirations and their resilience capacities to look at positive change. At the same time, very much what Dr. Yolisa mentioned, we based all of our SLI learning and verification through our collaborating learning and adaptation approaches, using key data at different points from our meal system, from Miora, from external sources, to really validate the sequencing, layering, and integration approaches for different outcome pathways and to look at impact. At the basis, it's clear that community visioning linked with the KFF interventions are critical to really jumpstart development planning. And it enables us to map out the various SLI strategies for technical interventions alongside participants, so that participants are looking at the menu of services, the menu of options to help them graduate along their livelihood pathways. A part of that is the anticipatory action framework. Given the critical humanitarian crises that occurs in the Deep South, we need different tools and we need different points to develop decision points for adaptive management and draw out scenario planning or crisis modifiers throughout the program. At the same time, which you've heard already, but we all know this, it's let the community lead. Not only through community visioning approaches, but for us, the KFF are driving positive change and leading this change in the communities. And they are advocating for resources and creating linkages with external actors to help achieve their community development and resilience outcomes. By doing this, their involvement and ownership enables them to be motivated. It creates the foundation for positive, sustained change. What we also learned, it's not just through that, but even our community volunteers, such as lead mothers, lead farmers, gender champions who may not be program staff, through their engagement and through this participatory approach, they then become local change agents. And that they are then motivated, given our sustainability monitoring learning, to continue this after the program ends. In sum, it's really critical to start with these proven, simple activities, growth monitoring and promotion, mother learning pairs through care groups, silk and cooking demonstrations. Again, also with the KFF, help create that social cohesion and layering that on with resilience outcomes and livelihood pathways help increase this positive change. Next slide, please. In closing, one of the key learnings from our experience in CRS Madagascar, as well as Maharo, is we really see it's important for RFSAs to build on humanitarian development, peace building nexus learning with linking that to pathways to prosperity or graduation. It is important to find the balance that the humanitarian need does not negate or take away from the development foundation that is needed and required to see this positive change, to really help people achieve their livelihood outcomes and also to get out of poverty. Looking at the various needs of participants and also making sure that we are verifying the sequencing, layering, and integrating during that contextualization phase, so we can really hone in on what works well for which communities and which target groups, and then expand on that learning. Also, a key learning from Maharo, we developed a robust qualitative sustainability monitoring system where we looked at local service providers' ability to achieve the accompaniment, to help build that motivation and to help have that technical coaching, and looking at, are we achieving the different outcomes in our sustainability and exit strategy and plan? And this is really critical to understand what's working and what's not, and not wait until the end of the program, as well as it really links back to the community local structures who are driving that change. We also appreciate the activeness and also the engagement to develop and establish a country humanitarian HDP working group,
We think that's critical and will help for the next RFSAs and also to keep this momentum and learning going. At the same lens, we really feel it's critical to establish regional working groups or technical working groups so that we can coordinate and we can achieve agreement on SLI for key strategic technical approaches, like monitoring and promotion, like cash modalities or silk. And the reason for this is it's necessary to establish these strong linkages and synergies with other partners, with other actors that are working towards to achieve collective outcomes in the zone. And that helps make us more effective as partners, but also achieve the greater good, which is what we all want to achieve for Southern Madagascar. At the same time, we cannot negate the importance of these local structures like the KFF who are driving this change and who are the ones to help improve priority coordination from the ground up to achieve that sustained positive change in the communities. And again, by engaging all actors and having an inclusive approach for community visioning and its monitoring, we can see how we are aligning the program outcomes and impact with community goals, and it helps make us more accountable to what participants see as the most relevant. And finally, it goes without saying, it's very important to collaborate with our government, the government of Madagascar partners, but follow the private sector to establish and drive that pool to identify market strategies for greater impact. Thank you so much. Thank you so much, Cara. Thank you both, Cara and Dr. Yolisa, for these wonderful overviews. I hope this gives everyone a little bit of a sense of some of their programming that we can keep in mind as we move to the next piece of the agenda for today, which is the panel discussion. The panel discussion will be primarily led in French, as most of our panelists are French speakers. So if you haven't connected to interpretation and you're not bilingual, please do so now. Donc, moi aussi, je vais reprendre le français là maintenant. C'est avec plaisir que je vous présente M. Fidy Randrianasolo, qui est le conseiller humanitaire pour le Bureau du développement intégré et d'assistance d'urgence pour l'USAID à Madagascar, qui va animer cette table ronde. Donc, Fidy, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Kayla. Bonjour tout le monde. Comme on a déjà dit, je vais parler en français. OK. Bienvenue pour cette session de table ronde qui a pour objectif de tirer les leçons apprises des deux RFSA de Madagascar, donc Maharo et FIOVANA, sur le séquençage, la superposition et l'intégration. Comme plan de cette table ronde, donc je vais introduire brièvement un AM et panélistes suivis des questions en relation avec le sujet qui pourrait être spécifique au profil de la personne et puis la personne est invitée à répondre tout de suite à la question. Après avoir fait le tour des panélistes, donc on va passer à la session de questions-réponses avec le public, avec tous les participants. Et puis, on va clôturer la session de la table ronde en demandant à nos panélistes de nous partager une recommandation de sa part. Et on va les remercier pour la session. Donc, la durée de la session, c'est à peu près 1 heure. Pour gagner un peu plus de temps, je vous propose une petite organisation comme suite. Donc, pendant la session de la présentation de l'introduction des panélistes, je vous invite tout le monde à commencer à écrire votre question dans la fonction Q&A. Si votre question sera répondue par les panélistes pendant l'introduction, donc on est bon. Sinon, une équipe va travailler à compiler et à prioriser les questions et je vais poser les questions compilées aux panélistes pendant toute la session. De ce fait, vos questions ne seront pas posées une à une, mais sous forme compilée avec les autres questions. Donc, pour ça, pour ceux qui veulent avoir plus de détails, donc pour la question, donc on va vous communiquer l'adresse email des panélistes et vous pouvez les contacter directement et adresser la question à eux pour répondre. Ça, c'est après la session. Donc,
Là, j'ai 5 participants en tant que panélistes aujourd'hui. Et parmi eux, je vous présente Madame Miora Rakotoarimanana. Elle fait partie de USAID BHA staff de la mission ici à Madagascar. Elle gère l'une des RFSA, FIOVANA, et des activités d'urgence pour la sécurité alimentaire et de la résilience dans son portfolio. Elle a déjà travaillé avec des ONG ici à Madagascar et avec le secteur privé, durant lesquels elle a eu vraiment beaucoup d'expérience. Donc, une question pour vous, Mior. D'après votre expérience, pourquoi le séquençage, la superposition et l'intégration SLI des interventions sont-ils importants pour bâtir la résilience avec les RFSA et d'autres activités? À vous. Oui, merci beaucoup, Fidy. Bonsoir, bonjour tout le monde. Concernant la question qui a été posée par Fidy, je pense que tout d'abord, premièrement, quand on parle de résilience, c'est quelque chose de très complexe. La résilience est très complexe. Il s'agit de différents secteurs. On parle de multisectoriel. Il y a par exemple le secteur santé, nutrition, sécurité alimentaire, WASH. Ce sont juste des exemples, mais il y en a plein d'autres. Quand on parle de résilience, il faut toujours voir d'une vision globale. Et c'est très, très rare qu'on arrive à atteindre les objectifs de ces différents secteurs-là par une seule activité, une seule intervention. C'est pour ça que c'est vraiment nécessaire qu'on puisse séquencer, superposer et intégrer les différentes activités, les différents projets. Donc, c'est tout d'abord une raison très importante quand on parle de l'importance du SLI. Dans le contexte de Madagascar, tout particulièrement, je pense que pour les RFSA ou Madagascar en général, Madagascar est un pays très vulnérable. Et quand on parle des zones d'intervention des RFSA, ils sont généralement dans des zones encore plus vulnérables que les autres régions du pays, comme le sud, le sud-est. On connaît que dans le sud, il y avait la sécheresse, le cyclone, il y a des différentes autres crises également. Donc, c'est vraiment important qu'on puisse vraiment séquencer, superposer les différents projets, les différentes interventions pour qu'on puisse vraiment se renforcer mutuellement, les activités, les projets puissent se renforcer mutuellement et apporter encore beaucoup plus d'impact au niveau de la communauté et atteindre la résilience. Over. OK, merci beaucoup, Mior. Mon second panéliste est M. Andry Razanavahy. Andry est un staff de CRS Madagascar qui a mis en œuvre le RFSA Maharo dans le sud de Madagascar. Il est le responsable technique du composant bonne gouvernance et de la protection sociale. Donc, question pour vous, Andry. Étant donné votre rôle dans la protection sociale et la gouvernance avec le projet Maharo et votre passion pour la justice sociale, pouvez-vous partager les approches de SLI que Maharo a trouvé les plus utiles pour déterminer que le SLI est approprié pour les interventions et vraiment pour répondre aussi aux besoins de vos groupes cibles? À vous, Andry. Merci, Fid. Bonjour tout le monde. Je pense que parmi les différentes approches que Maharo a mis en œuvre, il y a l'approche de protection sociale à la base communautaire qui est le plus adaptée, le plus utile pour la coordination de la séquençage et la superposition et l'intégration des activités. Parce que cette approche définit la succession logique des différentes activités pour atteindre les objectifs fixés. Et cette approche aussi fait appel à différentes sortes d'activités pour les appuyer aux ménages plus vulnérables. Pour commencer, cette approche se lance dans la mise en place de la comité de développement villageois, le fameux KFF, Comité de Fapanson Afuktan et Malagas. Ce KFF-là est ensuite formé
sur les différents aspects relatifs à la bonne gouvernance et aussi sur la protection sociale, parce que désormais, le KFF est responsable de la protection sociale au niveau de leur communauté. Ensuite, le KFF, avec l'équipe de projet, donne des appuis, conseils, en quelque sorte, des coaching et des accompagnements psychosociaux pour les ménages plus vulnérables, pour que ces ménages-là aient une vision claire de leur vie et aient une confiance en soi renforcée. Parallèlement à cela, le projet donne aussi des mesures d'urgence, notamment donc le vivre. Après cela, l'approche protection sociale à la base communautaire donne une sorte d'appui intégré et superposé pour les ménages. Tantôt ça vient du projet, tantôt ça vient d'autres acteurs. Il y a la dotation de semences, dotation de septelles, dotation des outils de pêche pour démarrer des activités ACR. On a aussi formé ces ménages-là pour ces différentes activités génératrices de revenus. Ensuite, on les incite à s'insérer dans les formats. À part cela, il y a aussi d'autres appuis multi-acteurs comme la dotation de terre pour l'agriculture, la réhabilitation des maisons, la scolarisation des enfants. Donc, il y a beaucoup d'actions dans cette approche-là, actions superposées et intégrées. Donc, si je vais essayer de résumer, c'est une approche responsabilisante et participative. Je pense même que c'est une approche de coordination des SLI par excellence. On peut l'utiliser dans les activités de résilience. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup, Yandry. Le troisième panéliste est Dr. Anthony Augustus Maino. Bon, il travaille avec ADRA Madagascar, qui a mis en œuvre le RFSA dans le côté sud-est de Madagascar, donc le RFSA FIOVANA. Il est le responsable technique du secteur agricole et marché. Il parle anglais, donc je vais poser une question en anglais pour lui. So, Dr. Anthony, given your experience supporting many different agroforestry and natural resource management projects over the years, what is unique about how FIOVANA has implemented appropriate sequencing, layering, and integrating of interventions? And what was the impact of this? Over to you, Doctor. You are in mute, Anthony. Anthony? Yep, you need to come off mute. Tony. Okay, There we thank go. you. Thank you for the question. FIOVANA's unique approach to implementing agroforestry and agricultural projects revolves around careful sequencing, layering, and integration of interventions, resulting in transformative impacts on rural communities. Firstly, FIOVANA prioritizes the sequencing of interventions by providing foundational training in basic farming practices before introducing advanced techniques such as basket composting. This ensures that beneficiaries have the necessary skills to adopt innovative approaches successfully. For instance, farmers who adopted basket composting witnessed a remarkable surge in cassava yields, increasing up to about 230%, translating to higher incomes. Secondly, FIOVANA employs a layering strategy by integrating multiple activities that complement each other. By combining training on sustainable farming practices with financial literacy programs, farmers not only improve their agricultural skills, but also learn essential financial management capabilities. Their agricultural skills, this holistic approach empowers farmers to be able to negotiate
better prices, access new markets, and diversify their income sources, which leads to economic empowerment. Lastly, FIOVANA integrates interventions across different sectors to maximize impact. For example, they integrate agricultural training with market analysis and access to financial services, promoting both production and market engagement. This integrated approach fosters community cohesion, capacity building, and financial inclusion among beneficiaries. The impact of FIOVANA's approach are tangible and quantifiable. Increased agricultural productivity, income generation, financial inclusion, and community cohesion are among the key outcomes that we have observed. For instance, farmers practicing this basket composting experience significant yield improvement, leading to higher incomes. Additionally, FIOVANA's interventions have empowered farmers to delay sales until peak price periods, further enhancing their income. In conclusion, FIOVANA's strategic approach to sequencing, layering, and integration interventions ensures a comprehensive and cohesive program by addressing the diverse needs of rural communities. By combining training in agricultural techniques with market-oriented skill development and financial inclusion initiative, FIOVANA maximizes the impact of its interventions, empowering rural communities to achieve sustainable livelihoods and development. Thank you very much. Thank you, Doctor. La prochaine panéliste est Madame Voula Andry Malal. Elle travaille avec CRS Madagascar aussi dans la mise en œuvre de RFSA Maharo. Et elle est le responsable technique de la composante nutrition, santé et WASH. Donc, une question pour vous, Voula. Compte tenu de votre expérience diversifiée dans les domaines de la santé, de la nutrition et du WASH et du développement communautaire, quels sont les plus grands défis que vous avez rencontrés? Comment avez-vous y fait face en vous appuyant sur le SLI pour vos interventions? À vous, Bonjour à tous et merci à Fidy de m'avoir donné la parole. Dans le cadre de MAR, l'un des plus gros défis est la lente adoption des comportements par les ménages en raison de la précarité de leur vie, ainsi qu'à leur faible niveau d'éducation. Ainsi, la communauté a des besoins immédiats et prioritaires de survie à satisfaire. C'est pourquoi nous, Maharo, avons mis en place des activités d'urgence telles que les distributions de vivres et la protection sociale pour les familles vulnérables, et aussi la prise en charge des enfants modérément malnutris, afin d'aider ces communautés à se relever. Concernant cette intervention d'urgence, nous n'avons pas suivi de séquençage particulier. Cependant, parallèlement, dans le cadre de mise en œuvre des activités de développement, en ce qui concerne les SLI, nous avons abordé la mise en place et les renforcements de capacité des structures que mon collègue Andry vient de mentionner tout à l'heure. De plus, nous avons renforcé les aspects liés à l'alphabétisation des volontaires communautaires pour favoriser des changements durables. En mettant en œuvre une superposition des activités, les ménages ciblés sur les 1000 jours ont pu bénéficier d'appui en moyens de subsistance grâce à une coordination étroite avec le projet TAPIR. Et ce projet TAPIR a fourni des semences, tandis que Maharo a assuré l'intégration au niveau des structures agricoles et la distribution de cheptels. En même temps, on a sensibilisé les ménages à adhérer aux structures mises en place pour soutenir leur capacité technique en termes de production agricole et élevage, afin d'améliorer la diversification alimentaire. En parallèle, la mise en place des lead mothers a été réalisée pour
promouvoir le changement de comportement lié à la santé et à la nutrition en faveur des ménages 1000 jours. Cependant, l'adoption du comportement en matière de santé et nutrition ne garantit pas totalement la santé de la communauté. S'il y a encore la pratique de la défécation à l'air libre, qui est une source de propagation de maladies, d'où la mise en œuvre de l'approche CLTS afin d'éradiquer cette pratique néfaste. Aussi, ces ménages 1000 jours ont été intégrés prioritairement au sein du groupe SILC pour leur permettre d'accéder à d'autres sources de revenus supplémentaires et soutenir ainsi leurs activités de moyens de subsistance et en même temps pour leur fournir des moyens pour utiliser les services sociaux de base comme le CSP en cas de recherche de soins. En résumé, la complémentarité entre l'intervention d'urgence et la mise en œuvre des activités de développement, en s'appuyant sur les séquençages, la superposition et l'intégration, a permis à la communauté à se relever en renforçant leurs moyens de subsistance et à maintenir la durabilité de l'environnement dans lequel ils se trouvent. Et c'est ainsi, Fidy, que nous avons pu relever le défi en nous appuyant à l'approche SLI. Merci. Merci beaucoup, Madame Voul. Docteur Mbintsu Nirinatafang est le 5e panéliste d'aujourd'hui. Donc, il travaille avec ADRA Madagascar aussi en mettant en œuvre le RFSA FIOVANA dans le sud-est de Madagascar. Il est le responsable technique du volet santé et nutrition pour ce RFSA. Donc, une question pour vous, docteur Tafang. Sur la base de votre expérience, pouvez-vous nous donner quelques exemples d'activités ou d'approches spécifiques qui sont particulièrement importantes pour le SLA dans les interventions nutritionnelles, vraiment afin d'obtenir des résultats durables? Ce qui nous intéresse aussi, c'est pourquoi ils sont vraiment très importants. À vous, docteur Tafang. Oui, merci beaucoup, Fidy. Bonjour et bonsoir tout le monde. Merci aussi à Dr. Yolisa et Cara pour les présentations de tout à l'heure qui nous a vraiment aidé à avoir une compréhension globale et générale de ce projet. Oui, justement, comme Miora finissait de décrire, lorsqu'on parle un peu de développement et de résilience, il y a beaucoup de secteurs. Donc, c'est multi-sectoriel et tout, lorsqu'on veut vraiment attaquer à des causes profondes, par exemple, surtout notamment dans le domaine nutritionnel, il faut aussi des approches multisectorielles, d'où la nécessité de combiner l'activité proprement nutritionnelle avec d'autres interventions de développement. Et en répondant à votre question, il y a plusieurs activités ou approches qui sont vraiment essentielles pour le SLA pour côté nutrition, mais je dirais plutôt, je vais citer quelques exemples et je vais essayer de démontrer un peu comment ça s'est fait notre sequencing, layering integration avec ces différentes activités. Ça, tout en justifiant pourquoi c'est important. Tout d'abord, en outre, la bonne compréhension du contexte, parce que je pense que ça, c'est général, et aussi tout ce qui est en relation avec protection sociale et filet de sécurité, je dirais plutôt que l'éducation nutritionnelle est une activité clé pour des activités nutritionnelles. Pourquoi? Parce que FIOVANA, selon notre expérience, on a essayé de vraiment sensibiliser la communauté en termes de nutrition et cette éducation nutritionnelle était en relation avec des activités de changement de comportement. Et ça a été fait au niveau école, groupe communautaire et partout dans la communauté. Et on a pu associer, c'est-à-dire superposer
tous ces connaissances-là, c'est renforcement de capacité avec des activités d'agriculture et de moyens de subsistance. De ce fait, la communauté, tout en sachant, peut aussi produire et s'adresse à tout ce qui est accès aux aliments de qualité et aussi des activités génératrices de revenus pour leur permettre une meilleure condition de vie. Un autre aspect pour cette superposition ou le layering, on a combiné maintenant avec les Farmer Market School et les Farmer Field School, c'est-à-dire les activités, notre groupe là, on l'a intégré avec des formations, avec des groupes pour la production. Et finalement, très important aussi dans la multisectorialité de la nutrition, tout ce qui est relié avec WASH pour l'élimination des propagations des pathogènes que nous savons tous que ça pourrait vraiment conduire à la malnutrition des enfants. Et sans oublier surtout tout ce qui est activité de santé que pour nous, durant FIOVANA, étaient les bases. Un suivi avec les GMP, suivi de croissance et pesée, tout ce qui est vaccination, tout ce qui est planification familiale. Merci beaucoup, Dr. Tafanch. Et je tiens à remercier vous cinq d'avoir répondu à une question pour commencer cette table ronde. Maintenant, on va passer à répondre aux questions du public, des participants. Mais de ce fait, dès le début, j'aimerais quand même juste rappeler à tout le monde que les membres de l'équipe de Maharo et de FIOVAN pourront répondre aux questions si vous jugez que c'est nécessaire de vraiment d'intervenir. Donc, juste, fais-moi signe et vous pouvez aider le panéliste à répondre les questions quand il le faut. Donc, j'ai une première question là que j'ai vue venant de Marvin Loyana. Peut-être ça, c'est ça ce qu'on peut. Peut-être, oui, Marvin. Donc, la question, c'est. Bon, je vais poser une question en français, c'était en anglais. Donc, la question, c'est où commence le SLI? Surtout pour un consortium qui se concentre sur une approche multisectorielle pour le programme qui est en train d'être mis en œuvre après 2 ans de recherche. Donc, il y a des recherches et puis il y a le consortium. Donc, la question, c'est où dans le timeline, où pourrait commencer le SLA. Donc, peut-être je vais adresser cette question à Miora. Miora, à vous. Ok, merci beaucoup, Fidy, pour la question. Peut-être pour y répondre, je pense que le SLI, il devrait vraiment commencer dès la mise en œuvre de l'activité en question. La personne qui avait posé la question avait mentionné, par exemple, que si le projet a 2 ans de recherche, c'est vraiment le cas des activités FIOVANA et Maharo, je pense avec le Define and Implement years. Je pense qu'on a vécu ça avec les 2 projets. Ça devrait, d'après mon avis, être vraiment intégré dans cette phase de recherche-là pour qu'on puisse vraiment voir quelles sont les différentes interventions qui devraient être séquencées, superposées et intégrées pour qu'on puisse vraiment atteindre l'objectif global du projet en question. Des fois, on voit également durant cette phase de recherche-là, comme déjà posé dans la question, quels sont les différents facteurs sous-jacents, par exemple, qui ne
pourront être pas répondus à travers le projet et comment est-ce qu'on peut coordonner avec d'autres projets, avec d'autres acteurs pour qu'on puisse vraiment adresser ces problèmes sous-jacents. Donc, pour moi, c'est vraiment important de vraiment intégrer dès le début de l'activité en question, même dans la phase de recherche, cette approche SLI-là, pour qu'on puisse voir quelles sont les différentes interventions à superposer, à intégrer et où est-ce qu'on peut se complémenter avec d'autres acteurs au cas où on ne pourrait pas adresser la problématique en question avec le projet qu'on va mettre en œuvre. Over. OK, merci beaucoup, Miora. Les membres de panélistes, est-ce que vous avez peut-être d'autres ajouts à ce que Miora a dit sur cette question? Ou est-ce qu'on doit commencer le SLA dans le timeline, s'il y a des recherches, surtout pendant les 2 premières années? OK, sinon, j'ai eu une autre question de Stéphanie Lux. Donc, la question est, pourriez-vous nous parler de la manière dont vous avez opérationnalisé le SLA? Quel système, processus ou outils avez-vous mis en place? Peut-être vous pouvez avoir des idées là-dessus, sur cette question. Donc, je vais répéter un peu. Pourriez-vous nous parler de la manière dont vous avez opérationnalisé le SLA et quel système ou processus ou outils vous avez mis en place, donc votre expérience sur ça à vous. Merci. Merci, Fidy. En fait, pour Maharo, on a utilisé quelques outils pour mesurer l'avancement de nos activités, à savoir les réunions périodiques, les revues périodiques stratégiques que nous avons pu identifier quels sont les défis rencontrés durant la mise en œuvre. Et puis, par rapport à ces défis, quelles sont les adaptations qu'on pourrait mener par rapport à ces défis-là? Et d'autres outils aussi, à part cette revue périodique, revue stratégique, c'est l'enquête annuelle. Parce qu'à travers cette enquête annuelle, on a pu voir nos réalisations durant les revues périodiques, c'est-à-dire tous les trimestres. On a pu, en une courte période, voir quelles sont nos réalisations, mais pour les indicateurs que nous avons menés durant l'enquête annuelle, nous avons pu également identifier, nous avons pu considérer les ajustements nécessaires par rapport aux réalisations. Je pense que mes collègues pourront ajouter. Merci. Yeah, merci beaucoup, Foul. Votre équipe de Maharo, vous voulez intervenir? Oui, Fidy, merci. C'est Andry. Donc, j'aimerais ajouter quelques points par rapport à ce que notre ami a dit tout à l'heure. Effectivement, dans Maharo, on a mis en œuvre donc, le SLI pour atteindre les objectifs et surtout pour assurer la durabilité, pour avoir plus d'impact pour les bénéficiaires. Donc, comme méthode d'opérationnalisation, on a fixé dès le début des objectifs, on a fixé ensemble des objectifs de faire en sorte que toutes les activités soient intégrées entre elles. Donc, il y a des objectifs fixés, par exemple, combien de pourcentage de ménages plus vulnérables sera membre de groupes FOMAM ou SILC, ou combien de pourcentage de ménages plus vulnérables sera impliqué parmi les bénéficiaires des activités sur l'agriculture, élevage ou pêche comme ça. Donc, on a fixé ça. Ensuite,
pendant leur mise en œuvre opérationnelle, on travaille ensemble, l'équipe travaille ensemble pour atteindre ces objectifs-là. Donc, il n'y a pas vraiment eu de séparation entre les activités de l'équipe, mais tout travaille ensemble pour atteindre les objectifs communs. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, on fait de suivi et évaluation donc, périodique de l'avancement de ce processus-là. Donc, c'est à travers nos suivis, nos enquêtes annuelles, mais aussi avec nos données 1000 collectées de façon permanente qu'on a eu les données. Donc, voilà. On a donc fait ça en 3 étapes comme toutes les activités. On a fixé même des objectifs sur l'intégration, les SLI et le séquençage. Ensuite, l'équipe travaille ensemble, c'est-à-dire main dans la main. Il n'y a pas de séparation ou de cloisonnement, mais travaille ensemble. Même si vous êtes membre de l'équipe Agri, vous travaillez pour les activités sur la protection sociale, vous travaillez pour les activités de santé et nutrition également. On évalue, on mesure l'avancement à travers les systèmes de données mines et l'enquête annuelle. Merci. OK, merci beaucoup, Yandre, merci beaucoup, Foul. Tafang, vous avez la main levée, à vous, pour le côté Oui, FIOVAN. oui. Merci beaucoup, Fidy, et merci aux deux collègues qui ont partagé comment ils ont fait. Donc, chez nous, ici à FIOVANA, on ajoute ce que les collègues ont mentionné, c'est pratiquement, c'était les mêmes. Et j'ajouterais peut-être que c'est très important aussi de fixer un timeline strict, c'est-à-dire parce que lorsqu'on fait des séquençages et de superposition, il faut qu'une activité soit conduite à temps pour que l'autre en superposition soit appropriée. Donc, pour le côté opérationnalisation, en outre les ciblages qu'on a fait et l'objectif qu'on voulait, en outre de cette détermination-là, on avait aussi fixé des timelines très flexibles parce que des fois, la coordination, c'est un peu compliqué, mais que c'est très bien clair pour pouvoir permettre une bonne superposition. Et deuxième point, notre after action review, ça c'est clé aussi. Lorsqu'on a mené une activité, il y a des sessions qu'on appelle là les after action review, là où on revoit ce qu'on avait fait et adapter à fur et à mesure qu'on avance. Possible superposition, toujours dans le but de maximiser l'impact. Et ces points-là, bien sûr, c'était relié avec des données parce qu'on avait pris à chaque décision avec des données venant de notre MLI pour que notre prise de décision soit bien rationnelle. OK, merci beaucoup à Dr. Tafang. J'ai vu une autre question de Wendy Bevins. I will put it in English. It is interesting to hear about the technical approaches you took for SLI. Could you speak to any personal challenges you experienced and how you overcome them? Maybe Dr. Anthony, maybe you can give some response about this question. Over to you, Doctor. Thanks. Okay. Yeah, I think that in sequencing, there are certain activities that you need to do first. For example, in the agriculture, we give farmers the basic farming practices, and this is followed by a more complex or advanced intervention, such as the use of basket composting. And this is used to complement or reinforce or gives the farmers
the ability to be able to adopt these advanced ones. And at the same time, it is layered with other activities such as financial assessments and then market engagement. And so the challenge we have had is to be able to coordinate all these activities and ensuring that they are done at the right time such that sequencing can go on successfully, and the layering of these interventions will all be seen going on at the same time. And it's been very difficult knowing that this must be done at this time, and especially since we are in an area that there are a lot of shocks and a lot of uncertainties, to be able to handle these has been a problem. But I think that with careful sequencing, these interventions are done one after the other, and those that are layered are also done at the same time. And in so doing, I think we have been able to achieve what we are expected to achieve. Yeah. Okay, thank you so much, Doctor. Yeah. J'ai vu une autre question de Hintsu, peut-être pour les deux projets. Donc, la question, c'est comment assurer une bonne coordination de séquençage et superposition en situation de crise? Je sais que dans le sud ou dans le sud-est, il y a toujours des crises. Donc, peut-être je vais donner la parole à Tafang, Docteur Tafang, en premier lieu, et puis peut-être à Andry après. Donc, Docteur Tafang, à vous. Donc, comment assurer une bonne coordination de ça en situation de crise? À vous, Docteur Tafang. Merci. Oui, merci beaucoup. En fait, Je suis désolée, Dr. Tafangui, de vous interrompre, mais il y a un écho chez vous. Je ne sais pas si vous êtes dans une salle avec d'autres personnes, s'ils pourraient muter leur son pour éviter l'écho. Oui, ça vise à peu près ça. Je peux donner là? On va voir si ça marche Oui, mieux. Oui, je pense que ça va un peu mieux là. Merci. OK, c'est bon? Non, je ne pense pas. Ah, that's okay. Le bruit est un peu réduit. Oui, ça va, Docteur Tafang. Oui, je pense que là, c'est bon. Oui, merci beaucoup. On s'excuse pour ça parce qu'on est réunis ici. Donc, la question était comment on a pu assurer une bonne coordination en situation de crise. Donc, selon notre expérience avec FIOVANA, je disais que certaines crises sont prévisibles. Donc, le proactivisme est très important. Et comment? Il faut d'abord être intégré dans toutes sortes de clusters. Et ici, il y a le cluster OCHA, il y a le cluster SAMS, il y a beaucoup de clusters là où FIOVANA est intégré. Et dans ces clusters-là, il y a des discussions préparatives à une certaine crise donnée. Mais lorsque viennent les moments de crise, nous, pour assurer une bonne coordination, on ne travaille pas à l'isolé, mais on s'aligne avec l'entité responsable de coordination, que ce soit de l'État, surtout en termes, lorsqu'il y a par exemple les cyclones ici, on s'aligne avec les PMGLC, c'est de l'État, et il y a partage des tâches là-dedans, et on assure avec les autres partenaires de mise en œuvre de bien donner ce qui nous est attribué. Si je ne vous cite que durant le cyclone Batirai, par exemple, ou bien Emlati, FIOVANA, notre équipe était chargée sur les recensements des sinistrés. Et c'était via
notre intégration avec le cluster, mais aussi avec la tutelle de PNGLC qu'on a pu contribuer notre appui alors et nous avons pu donner des activités bien coordonnées avec d'autres partenaires. Merci beaucoup, Dr. Tafang. Andry, est-ce que vous avez des éléments de réponse du côté sud? Yes. Anthony. Yes. Yes, Dr. Anthony. I think that the presence of shocks and disasters within our Southeast highlights the importance of layering of our activities. For example, in FIOVANA, we began our interventions with the FFS training, where we had to establish demonstration plots. And at the cyclone, the entry of the cyclone, all of them got destroyed. But because we had layered the agricultural training with SLI trainings, it happened that the SLA was going on. And so we had to move from starting with the FFS now to SLA. Before, when we saw that the SLA was getting towards a good point, then we went back for the FFS again. And later, we had to still layer on with the FMS. And even with this, we enter into a new realization that now starting with FMS has a whole new area of advantages. Then again, the linkages or integrating activities across other sectors also helps, so that when one is failing, the other one puts in for that. And with this issue, our P3, which fights against the shocks and resilience, rebuilds these houses and then revamps them. And so we keep going. But other than layering, sequencing, and integrating of activities, we would have been in a bad situation. But for this, we have kept going till now, and we are achieving the successes that we are supposed to achieve. OK, thank you, Dr. Anthony. Yann, du côté Maharo, peut-être je vais ajouter un peu pour plus de clarification, parce qu'on a parlé beaucoup plus d'opérationnalisation vis-à-vis des challenges. Est-ce que vous pouvez partager des expériences de Maharo sur le comment vous évitez, comment vous mettre en œuvre les SLA dans la période de crise? Au lieu de vraiment recourir dans le côté sectoriel, est-ce que vous avez des idées comment vous avez fait vraiment pour mettre en œuvre le SLA dans la coordination? À vous, Andry? Oui, merci Fidy pour la question. Merci aussi à nos amis qui ont déjà partagé l'expérience. Pour Mahar, étant donné que notre zone d'intervention, c'est le sud, là où il y a vraiment le CCRS, donc c'est la situation de crise, on dirait parfois plus ou moins permanent. Donc, pour coordonner, organiser le SLI, donc nous avons travaillé avec tous les acteurs qui sont présents sur le terrain parce que là, nous savons qu'il y a beaucoup d'intervenants dans le sud qui travaillent, d'autres sur le développement, d'autres sur l'urgence humanitaire. Donc, on a organisé des réunions de coordination avec tout ce qui intervient. Donc, ce qui conduit par exemple à des coordinations avec PAM, ça c'est plus ou moins pareil. Pareil avec celle de nos équipes tout à l'heure. C'est les types de CRS qui font par exemple dans une commune le ciblage et validation des listes des études vont bénéficier
des appuis d'urgence en termes de vivres. Et c'est les femmes qui vont assurer la distribution. On a eu ces cas-là du côté de Tambou, côté de Istanbul, etc. Voilà, donc le premier point en termes d'opérationnalisation sur le terrain, c'est l'organisation des réunions de coordination. Il y a aussi la participation aux différents clusters, groupes de travail. Il y a le cluster SAMS qui organise les différents intervenants. Mais là, c'est surtout sur les activités plus ou moins à long terme. C'est devant les crises, c'est la réunion spontanée qu'on fait organiser très vite qui est vraiment opérationnelle. Sur notre point à l'interne, nous avons aussi au sein des CRS, nous avons d'autres projets d'urgence. Donc, on travaille avec nos équipes internes. Nous avons dans le sud, nous avons eu le projet Firanga. Donc, on travaille ensemble, on s'organise ensemble à ce que il y a complémentarité entre Mahar et l'équipe de ce projet d'urgence-là pour avoir le résultat avec plus d'impact, donc un nombre de bénéficiaires plus élevé, une zone plus étendue d'intervention. On partage les zones où on partage les activités selon ce que l'équipe convient. Mais j'aimerais, à part l'aspect coordination, faire remarquer aussi l'aspect séquençage. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, Mahar travaille dans une zone là où il y a une insécurité alimentaire plus ou moins récurrente. Donc, par rapport à séquençage des activités, on a fait en sorte que nos actions répondent en premier aux attentes des bénéficiaires. On ne va pas aller tout de suite en arrivant au terrain euh, faire le développement de l'aspect agriculture, élevage et tout ça. Il faut que nos actions premières répondent aux besoins primaires aussi de nos participants. Donc, on a priorisé les actions concernant l'appui d'urgence, notamment donc les vivres, les accompagnements, renforcement des capacités en matière d'utilisation des vivres et d'amélioration de l'aspect nutrition. Et c'est ainsi que se succèdent les autres activités, référencement vers le cycle, appui pour l'amélioration de l'ACR. Et à la fin, il y a même les activités sur le genre, la participation citoyenne à travers la bonne gouvernance et tout ça, ça passe après. Donc voilà un autre point que j'aimerais souligner par rapport à la mise en œuvre de SLI. Je pense que nos amis participants ici aussi peuvent rajouter quelque chose. Merci, Fid. En fait, le temps court vite. Peut-être on peut répondre par email là, s'il y a d'autres ajouts, de réponses. Mais il y a une autre question que j'ai vue dans le chat. Donc, je pense que ça va être à Miora. Bon, la question c'est, j'ai entendu certains donateurs décrire le SLA comme ne concernant que la manière dont les programmes de graduation sont mis en œuvre, mais la définition que vous donnez aujourd'hui est beaucoup plus large et prend en compte le nexus SDP. Pensez-vous qu'il existe des différences significatives entre une vision plus étroite ou plus large du SLI? Vous saisissez mieux? Oui, merci beaucoup, Fid, pour la question. Je pense que j'aimerais juste apporter beaucoup plus d'éléments de réponse tout d'abord par rapport à la question qui a été posée. En fait, le SLA, c'est vraiment une approche. Ça s'applique à tous les niveaux, étant donné que la personne qui avait posé la question avait mentionné, par exemple, que des fois, c'est au niveau des activités, mais c'est une approche qu'on peut vraiment appliquer à tous les niveaux, que ce soit au niveau d'un projet, au niveau d'une activité, on peut l'adopter. Il faut qu'on voit comment est-ce qu'une activité puisse
séquencer, superposer et intégrer les différentes interventions pour qu'on puisse atteindre l'objectif général de l'activité en question. C'est valide également au niveau d'une organisation. Il y a par exemple le CRS qui est notre IP pour aujourd'hui, il y a ATRA, donc c'est valide au niveau d'une organisation en général également. Donc ça s'applique au niveau d'une organisation, ça s'applique au niveau des différents bailleurs. On a USAID, mais on a d'autres bailleurs également. Donc, c'est une approche qu'on peut appliquer à tous les niveaux, mais l'objectif, en fait, c'est toujours la même chose. C'est vraiment de contribuer à ce qu'on puisse vraiment réduire les facteurs de vulnérabilité au niveau de la population, renforcer la résilience et également qu'on puisse améliorer le bien-être de la population qu'on va servir. Donc, moi, personnellement, je ne vois pas beaucoup de différences significatives, que ce soit à l'échelle d'une activité ou à l'échelle encore beaucoup plus élevée. C'est toujours la même approche, mais bien évidemment, dans la mise en œuvre, ça pourrait être différent. Ça dépend du contexte également. Dans un contexte comme le cas de Madagascar, on devrait contextualiser comment est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre l'approche en question pour qu'on puisse bien évidemment atteindre l'objectif qui est toujours de réduire les facteurs de vulnérabilité et améliorer le bien-être de la population. Mais l'approche est valide, que ce soit à l'échelle d'une activité ou encore à l'échelle beaucoup plus globale. Merci. OK, merci beaucoup, Miora. J'ai vu d'autres questions là, mais on n'a plus de temps. Si Ryan Ropers et Nathalie Lodge, si vous pouvez donner vos emails, on peut vous répondre. Et on s'excuse pour le temps. Pour clôturer cette table ronde, donc comme j'ai déjà dit à tout au début, je vais demander à un aux panélistes de nous donner un conseil ou une recommandation, juste une, que vous avez à donner aux autres pour soutenir leurs efforts de séquençage, de SLI, des interventions dans le cadre d'autres activités de développement ou d'aide humanitaire. Donc, un conseil ou une recommandation. Je vais commencer avec vous, Dr. Tafang, à vous. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Fidy. Je vais être bref. Mais notre recommandation, compte tenu de nos expériences qu'on a eues avec FIOVANA, se résume plutôt pour 3 mots peut-être. L'engagement communautaire, c'est très important pour pouvoir vraiment faire une bonne séquençage, une superposition et une intégration. Donc, il faut que la communauté soit très bien intégrée d'abord et engagée. Et deuxièmement, la création des partenariats, que ce soit des partenariats locaux, des ONG, secteur privé et surtout gouvernementaux, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des structures pérennes et qu'il faut toujours aussi penser à la pérennisation lorsqu'on parle de résilience. Et le tout dernièrement, la flexibilité et adaptabilité, comme j'ai déjà mentionné tout à l'heure, pour une question, les coordinations, des fois, les séquençages ne se va pas comme on avait prévu et le planning change un peu. Et c'est pour cela qu'il faut avoir cette cette faculté de s'adapter. Over. Okay, merci beaucoup, Dr. Tafang. Dr. Anthony, just one piece of advice or recommendation from you to complement what Dr. Tafang told us. Please, thanks. In closing, I highly recommend other institutions looking to implement sequencing, layering, and integration approach, which is similar to FIOVANA's, to prioritize what Dr. Tafangi mentioned, flexibility and adaptability, and local context understanding. See, tailoring interventions to specific needs and capacities of beneficiaries is very paramount for success. And begin by thorough assessment of your priorities and opportunities, and then sequence interventions logically to build upon
each other's effectively. Layering interventions that complement and reinforce one another also ensures holistic approach to addressing multifaceted challenges. Additionally, integration across sectors and thematic areas maximizes impact and sustainability. Lastly, continuous monitoring and evaluation are crucial to refine and to adjust interventions as needed. As Dr. Tafanji said, it could be destroyed because of the shocks could destroy, but if you are doing continuous monitoring evaluation, you'll be able to refine it. By adopting the strategic and holistic approach, institutions can effectively support sustainable development and empower communes to thrive. That's what I can say. Thank you. Okay, thank you so much, Dr. Anthony. So, vous, juste un conseil ou une recommandation de votre part. À vous, vous. Vous êtes, ok. Merci, Fidy. Alors, par rapport à nos expériences, ce qu'il faut, c'est connaître le contexte local, y compris les défis, les ressources disponibles et les capacités de la communauté, parce que cela aidera à adapter les interventions en termes de séquençage, de superposition et d'intégration. Et en relation avec cela, il est crucial d'engager aussi les leaders locaux dans l'ensemble du processus de mise en œuvre, car ce sont ces personnes influentes qui détiennent le pouvoir décisionnel et comportemental dans la communauté. Merci. Merci beaucoup, vous. Yann, pour complémenter ce que vous l'avez dit, de côté Maharo, à vous. Oui, merci, Fidy. Les amis ont déjà tout raconté, mais j'aimerais porter juste un point comme vous avez signalé. Donc, j'aimerais aller un peu plus en amont. Il faut que chaque acteur ait une ouverture d'esprit. Il ne faut pas se cloisonner. Donc, j'insiste là-dessus, il faut que chaque acteur ait cet esprit ouvert, prêt à collaborer, prêt à se complémenter. Et il faut avoir en tête pour cela que les objectifs entre nous sont les mêmes. C'est le développement, l'amélioration des conditions de vie de nos participants. Donc, il faut qu'on ait ça en amont pour que chaque acteur s'engage dans le SLI. Le reste, c'est ensuite l'aspect opérationnel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yann. Donc, pour terminer, Miora, une recommandation, un conseil de votre part. À vous, Miora. Oui, merci beaucoup, Fidy. Je pense que la plupart ont été déjà mentionnés par les collègues, mais juste pour ajouter, c'est vraiment de toujours renforcer l'aspect coordination. Normalement, d'habitude, on s'arrête juste au partage d'informations, au partage des zones d'intervention, mais il faut qu'on soit beaucoup plus intentionnel dans cet aspect coordination-là. Il faut que l'objectif soit vraiment de se coordonner pour que les différentes activités se renforcent mutuellement, qu'il y ait une sorte de synergie entre les différentes implementing partners et les différentes interventions. L'objectif étant toujours la même, c'est toujours de générer encore plus d'impact au niveau de la communauté, renforcer l'aspect résilience et améliorer le bien-être de la population. Merci. OK, merci beaucoup, Miora. Et ainsi s'achève notre table ronde. Je vous remercie, vous cinq, d'avoir accepté de participer en tant que panélistes. Et merci beaucoup à tous les participants d'avoir nous écoutés, de poser des questions. Et on espère que vous avez eu quand même des leçons apprises de SLI partant de l'expérience de nos collègues ici. Donc, merci beaucoup. Et over to you, Kayla. Thank you. Merci beaucoup, Fidy. Thank you so much, Fidy. I'll echo the thank you to our panelists. What a wonderful discussion. As you can see, we just shared in the chat the contact information for each of the panelists. So if you do have follow-up questions, want to continue the discussion, we encourage you to do so.
And now as we're moving into the last 15 minutes of the day today, we want to be able to spend a little bit of time reflecting on what we just heard and thinking about what this, maybe what stood out to you and what this means for your programming. So I am going to share my screen here and ask you all to join me. If I can ask you to enter this link you see at the top of the screen or to scan the QR code to go to ahaslides.com/TSHHI. I'm going to ask you all to sign on and to think about this question that you see on the screen. So what did you learn or hear today that is different or new compared to your experiences and approaches with SLI? And to share that on, to type in that answer, and we can see what has stood out to everyone who's joined us today. Donc ça, je vais reprendre en français pour les francophones. Pour réfléchir un peu sur tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, je vous demande de nous rejoindre à ce lien que vous voyez sur l'écran ou bien de scanner le code QR ahaslides.com/T6H8I et de penser à une réponse qu'avez-vous appris de différent ou de nouveau par rapport à vos expériences et à vos approches de SLI. De les écrire ici, on va voir que ça va se populer sur l'écran. Well, we should start seeing some things populate as you all hit submit. We have our first response here, the importance of timing and how this feeds into the questions around sequencing. The success that varied approaches to the same core problem and desire can have favorable outcomes. Strategies have to be locally adapted and success measured based on context. Yes, even within Madagascar, we are seeing different approaches used, both being successful here, and I'm sure in your own context, you're also seeing some variations that are key to be adapted for effective SLI. That you need to constantly look for opportunities to apply SLI approaches. Yes, it's something that should be forefront of your mind, not something we can assume will be given. The importance of community engagement and implicating other actors. Those are both two questions we'll be able to dive into a little bit more during some of the thematic discussions tomorrow. Importance of SLI in the implementation of RFSAs, community visioning. Happy to hear about recognizing how important local engagement is for SLI. So got some people who are interested in that session around community-based engagement and engaging other actors, I imagine. We also see a deep understanding of sociocultural context and community engagement is key to start SLI. So really digging into what's happening in your local community, adapting it for your context. The engagement of community leaders in all of the processes, to be intentional, remove silos, think collaboratively, identify synergies across programs, organizations, so really having a holistic approach. Seeing a lot of different answers here, more around community engagement, understanding community needs, that seems to be a big one. Income generating activities, if encouraged among participants, this can motivate them. So thinking of some of the sectoral areas that can be really key here to integrate into your programming. That SLI is very important for sustainability. Encouraging the community to envision its future. The success of the approach varies and the engagement of the community leaders. Adaptive management is important. Having tools to evaluate SLI is important. Some of those tools will also be great to speak about in more detail tomorrow. And we're also seeing that this is a very interesting approach that needs to be thought about ahead of implementation for each project. It can be used for all types of activities. And it's really key to succeeding in all participatory approaches for community engagement and engaging local leaders. I see a few more coming in, but I think we're seeing some key themes here around the importance of SLI for community engagement, for sustainability, that it's really something you need to think about in advance.
and to adapt to your context. So I see folks are still answering, but I want to ask one more question as well. So you'll see that change if you're still on the AHA slides link. And so now the question I would like to ask is, what resonates the most for your current or future programming? What did you hear today that you want to learn more about or apply in your own programming? Donc, la prochaine question, c'est parmi tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, qu'est-ce qui résonne vraiment pour vous le plus pour votre programmation actuelle ou future? Qu'avez-vous envie d'explorer plus ou d'appliquer dans vos programmes à l'avenir? So if you can all share another response here, we'll see any themes that come out of what really is resonating for this group. Seem eager to hear more about, I imagine, the community and household scorecard. So this person, you're going to want to join the tools group tomorrow for those interactive breakouts. We're going to really focus on the scorecards and some other tools in those groups. Curious about the market-based approaches and how SLI can be used to support them and increase household income. So thinking from a sectoral lens, but integrating farther with other approaches as well. The operationalization and tools for management of SLI, so more interest in some of these tools. The HGP nexus, how to document and measure the success and results of using SLI. Integrating the best practices, approaches, tools, and processes into the graduation approach. So forward thinking for a different model here, are there still some tools that could be useful when thinking about the graduation approach in the future? Synergy of actors and stakeholders for more impact on realizing the rights of vulnerable populations. So thinking about, how do these different actors come together to really support the rights of the vulnerable? Defining the interfaces between sequencing, layering, and integration, more around tools, systems, documentation. Integrating private sectors in the process for SLI for development. So that again can come into the stakeholder coordination discussion tomorrow. We'll think about different types of actors, private sector, public sector, NGOs. What else do we have? Defining SLI during the contextualization period. So I think we heard before, it's really important to contextualize SLI. How do we do that? The community engagement and government program in sustainable ways in measuring the success. We'd really like to see effective engagement of all actors, essentially traditional leaders, government authorities, private sector, and the community to really give their hand to progress and advance towards development. So yeah, we're seeing a lot around tools, or a lot around integrating, coordinating with other actors, contextualizing once again, and these are some of the things you all want to take forward. Implicating local leaders from the beginning of the project, implicating multidisciplinary programming, multi-sectoral programming. Some more questions around the graduation approach, how SLI and the graduation approach are related or different. Here's a good one to end with, of collaboration and adaptation. Of course, important for all of our programming, but for SLI, that's going to be essential, right? How are we coordinating with others? How are we adapting our approach to SLI? How are we meeting needs of participants? Wonderful. I'm so happy to hear that there have been a lot of things raised today that are resonating with you all. I'm going to stop sharing this screen for the moment. And in our last 5 minutes, as we're wrapping up, just want to give you all a brief reminder.
it sounds like what's resonating is very much the focus of the day for tomorrow. So we have those 4 breakout rooms, 4 breakout discussions planned. It's going to be an interactive discussions. You'll hear a bit more from the FIOVANA and Maharo staff, from the technical leads. They'll be able to share a little bit in more detail, but it's also really that opportunity to be able to share some of your experiences, ask more questions, use the brain force within this group to think through some of these areas of interest. As a reminder, there'll be one that focuses on sequencing, layering, and integration using a community-based approach. One group that focuses on sequencing, layering, and integration in a context of shocks. So some of those challenges you can expect to arise in many of your contexts. One that's focusing on coordinating with other actors for sequencing, layering, and integration, and the last one focused on tools and resources for SLI. You'll have the opportunity to join 2 of those topics over the course of the session tomorrow. So we do encourage you to attend. We want to hear from you, hoping to get many voices involved in that conversation tomorrow. It will start at the same time. We do ask that you sign on promptly, as we are going to have to shift people around to the different breakout discussions. So we want to make sure everyone is able to do that at the time of sign on. But otherwise, we are looking forward to having engaging discussions, getting ideas from this group, and being able to continue and dig a little bit deeper into some of the many areas raised today. So just one more round of thanks to our wonderful panelists, our RFSA presenters for the overviews, of course, Fidy for moderating today. And we're going to hear some new voices tomorrow. So please do join us, come engaged, ready to participate. We are looking forward to it. Thank you all so much for joining us today.